That moment I thought I break my leg. It was really painful. I couldn't bear it. 膝盖的损伤看起来只是膝盖而已，但是其实会对他们造成很多方面的影响。I can feel the pressure on the neck. It becomes worse that I really need somebody to really bang on it. 脊椎骨的手术呢，本身呢是一种挑战，我们都会感觉到有重任在身。From the back to The back all the way to here, and then up to here, Yeah, only this part. mainly here. Yeah. 现年55岁的 Royston 在过去2年里一直因为一个问题而饱受困扰，他的颈部几乎天天都会疼痛。颈部疼痛的导因很多，不过经过诊断，医生发现 Royston 的问题其实牵涉到身体2个非常重要的组织：神经系统和颈椎。颈椎指的就是我们头或脑接到身体的那个部位。So the incision will be from the center to the side. 椎间盘突出，它的问题主要是因为骨和骨之间的那个椎间盘也称为软骨，它因为损坏过后呢破裂往后移，所以压到了我们的脊髓或者是压到我们的神经线，造成疼痛。Okay, no questions later. The anesthetist will come to see you. Okay, I'll prepare myself inside. Thank you so much. Royston 今天来医院动手术，就是要把损坏的椎间盘切除，然后置入人工椎间盘。不过，这类手术存在一定程度的风险。He asked me to think about it carefully, and I told him, okay, give me a month, let me think it over, because it comes to a point where it could even cause you paralyzed and all that. Royston 起初有些担心，但经过再三考虑后，他决定要动手术。When you sit too long, I can feel the pressure on the neck. It becomes worse that I really need somebody to really bang on it. 除了颈部疼痛以外，因为神经受影响 ，Royston 的左上臂在这2年也一直处于发麻状态。他几乎每一晚都得叫儿子帮他按揉颈部和肩膀。To be honest, sometimes I will yell a little bit loud to him because he couldn't get the part where I want. To your left a bit. To the left. Yeah, down a bit. Yeah. After that, I feel bad and I apologize to him. I was say sorry because I was really in pain and it's very frustrating for me. 过去2年 ，Royston 也睡得不好，经常半夜被痛醒，必须吃药止痛。他还尝试过针灸和物理治疗，但一直没有好转。There's one or two of my friends says that do not go for the surgery, try not to. But I did tell them I tried many ways, it didn't help. So this is my last solution. 脊椎外科医生夏辉颖医生今天要在 Royston 的颈椎上开刀，他得非常的小心和专注，因为颈椎容纳脊髓，也就是人体中枢神经系统的重要部位。脊椎骨的手术呢，本身呢是一种挑战。如果有偏差的话呢，就会给病人带来很大的不便或者是危险。所以呢，在我们决定与病人同走这条路的时候呢，都会感觉到有重任在身。
这天早上，新加坡国立大学医院的手术中心里，一台手术刚完成，医疗团队就得马上为下一台手术做准备。Hello. Hey, Mr. Fendi. Dr. Wang here, okay? 现年26岁的 Effendi 今天也来到医院，准备进行人生中第一次手术。So this is to see the surgery side, okay? I understand people usually get worried, but you always go surgery with the outcome you want to get better. So I'm more of looking forward to it. Can you move your knee straight? 要不是3个月前的一场意外，向来健康的 Effendi 不需要开刀动手术。从小就爱踢足球的 Effendi， 自从成家立业以后，就很少再上球场了。不过3个月前，同事的邀约再次激起他对这项运动的热爱。在一场友谊赛中， Effendi 才上场没多久，腿部就发出一声巨响。So how it happened was I wanted to pass the ball across. So I think I might wrongly twist my knee. So that what causes the knee to give way lah. That moment I thought I break my leg. So it was really painful. I couldn't bear it. 经过诊断，医生发现 Effendi 的前交叉韧带撕裂了，而这是一种相当常见的伤势。前交叉韧带是在膝盖当中最重要的一条韧带之一，它位于膝盖的内部，在这边。它的功能是防止这个膝盖在前后的移动，所以保持一个关节的稳定。今天这个手术就是要帮 Effendi 重建撕裂的韧带。不过，原本期待动手术的他，这时却感到有些紧张。Now that I'm all gone up, the nerves start to kick in lah. Everyone was like waiting for me lah. Everyone just gather around you, and so yeah, it was something very new lah. 患有颈椎病的 Royston 今早来到医院动手术。1, 2, 3. 因为开刀部位非常接近脊髓，而脊髓如果受伤的话，将可能影响手脚功能，甚至导致患者瘫痪。因此，手术团队必须在手术当中时时刻刻检测患者的神经功能。Basically, it's inserted into the patient's muscle to be able to detect activity. So during the surgery, this will be run real time to see whether there's any irritation of the muscles and the nerves. It's my 6. 一切准备就绪后，夏医生划下了第一刀。You can see the esophagus. Okay, drill. 手术的第一部分就是切除损坏的椎间盘，以解除椎间盘对神经的压迫。So what you're seeing is actually the disc space. These two are bones, and that's the disc space. Okay, so we are going to enter the disc space to take out the disc. Okay, knife. 我们手术的时候呢，都会遇到跟生活好比一般的事件。遇到骨头的话呢，就等于在生活当中呢遇到了一些挫折，需要去奋斗，需要去强性的去面对。那是因为骨头是一个很硬的结构。Sometimes because of degeneration, this segment is quite stiff. We need to start it moving again. Now we go for the depth, where we should see the spinal cord. 遇
遇到神经线呢是一个很软的肢体，所以呢就好比我们在人生呢遇到一些必须要细心、必须要缓慢去面对的一些事情，所以它仿佛是把人生反映出来。So that's the last layer, this shiny pearly white layer. After this layer, you see the spinal cord. See? 因为踢足球而不小心撕裂韧带的 Effendi， 正在另一间手术室里进行韧带重建手术。前交叉韧带重建手术其实拥有超过100年历史。为了取代撕裂的韧带，早期的医生甚至尝试过使用丝带、碳纤维。不过，现在许多手术都会利用病患自体的移植物来取代。前交叉韧带的手术基本的步骤是，先把病人自己的 hamstring tendon 进行采取，采样之后，我们进行准备。Okay, stitch please。腘绳肌腱的功能主要是把腿部的肌肉连接到骨头上，取出后一般能重新生长。王明医生把这个移植物取出后，便交由助理进行准备，这样他能继续进行手术的下一个环节，就是修补半月板。这2块是半月板。半月板是大腿骨和小腿骨之间的软骨，许多韧带撕裂的病人，同时也会有半月板损伤的问题。现在这个半月板是关闭的情况，我们会采取一个动作，这样就可以把这个空间打开，这样我们可以看得更清楚。在膝关节窄小的空间里开刀，不是那么的直接。Bend the knee 90 degree。所以，如果我们要在大腿骨上面钻洞呢，我们需要弯曲它的膝盖。这样的话，我们可以再通过内侧在这里进行打洞。其实，前交叉韧带一旦撕裂后，一般病人的症状如疼痛、肿胀会慢慢自然的减轻。不过，如果没有进行重建手术的话，病患今后很难再参与一些运动。膝盖的损伤看起来只是膝盖而已，但是其实会对他们造成很多方面的影响。因为，比方说一个病人非常喜欢踢足球，他就会觉得人生会失去一些乐趣，而且整体的身体也会变得更差。在另一间手术室里，夏辉颖医生正小心翼翼地切除颈椎间盘，因为他越来越靠近藏在脊椎里的脊髓。Any issues with the nerve? Thank you. So that's the spinal cord. That shiny thing is the spinal cord. So whatever is touching the spinal cord has been removed because the spinal cord is entirely visualized. 经过一番努力，椎间盘终于安全地被切除了。夏医生的下一个任务就是置入人工椎间盘。So now we're going to try out the size of the prosthesis. Okay, right here then. I shoot. Tilt left. And stop. And I shoot. Okay, looks quite acceptable. 这时，手术来到了关键时刻。在置入人工椎间盘之前，手术团队必须检测患者的神经功能。Can we stimulate one time? Can we stimulate one time? 在置入人工椎间盘之前，手术团队必须检查 Royston 的神经系统。原本忙碌的手术室，顿时如时光静止一般。Left C6 improvement noted.
Okay, Ken. 检测显示，椎间盘被切除后，Royston 的神经功能已经出现改善的现象。Let me get some lights in. 获得好消息后，夏医生二话不说，继续埋头苦干。Royston 其实共有2个椎间盘必须切除和置换，因此到目前为止，手术只完成了一半。而今天，夏医生还有另外2台手术得进行。Okay, Ken, come on. 我们本身呢都是已经习惯了这些手术的步骤，所以也不会感觉到肌肉酸痛、疼痛等等的一些症状了。特别是在精神关注在手术的时候。颈椎间盘问题很多时候是由不良姿势所造成的，因此外科医生其实往往也是患上颈椎病的高风险群组。的确，我们很多医生呢都会有这些症状，甚至有几位呢都有曾经动过手术的一些经历。其实这个问题呢，我想了很多次了。如果我有颈椎的问题啊，我究竟会如何的去面对？除了得面对手术风险，颈椎间盘切除和置换手术有时未必能够让患者达到100%的康复，因此在对抗颈椎疾病时，预防往往胜于治疗。The minute I step in the house, I'll put my bag down. I'll straight collect my partner the vacuum, and I will vacuum the whole house. For cooking and cleaning, these are the 2 things that I like to do in my life. Royston 是一个喜欢动手劳作的人，他大半辈子的职业离不开餐饮业和服务业。不过，或许就是他所做的粗活儿，导致他伤到了颈椎。I think it's lifting a lot of heavy things, and I always like to put it on my head, when I carry those things. And definitely my wife would nag at me, you can't do it, and why are you still put? Because I like to do things that, it's a challenge for me lah. 对 Royston 来说，后悔已经太迟了。而在拿定主意要动手术之后，他只能从容地面对一切未知。He's okay. He's perfect. I'm the one that nervous. 今早自 Royston 踏进手术室后，他的妻子就一直在手术室外静静地守候着。Let's say I'm not here. I'm at work. I don't think so I'll be able to work because I'll be worried and then wondering what's happening. Yeah, so no matter what, no matter how many operations he goes, I will still come and accompany him. 通过团队的努力，取出的肌腱准备好移植到膝关节里了。This direction, okay? Power click. 4. 1, 2, 3, 4. 手术团队为手术部位进行清洗、缝合，并且装上支架后，不到2个小时，Effendi 再次穿过手术室大门。不过，这只是他康复过程的一个开始。一般来说，要恢复到能够进行本来他们需要进行的运动，需要到9到12个月。他们需要比较耐心，因为这个恢复的过程是一个相当漫长的过程。另一边，已完成颈椎手术的 Royston 正慢慢苏醒过来。Turn your head. Move in. Little bit. 除了开刀部位有些不适以外， Royston 的身体状况基本上良好。Very relieved now that everything is over. He's doing good. He was asking for Raphael. That is his precious son. Yeah. Not you. Yeah. No, not me. Yeah. No, just kidding. Yeah. He's massaging him now actually. Royston 术后的康复之路会是如何，还有待观察。但他跟妻儿都对康复抱有积极的期望。
这位病人呢，可想而知，这2年呢，他的确是不好过。我们认为手术呢，对他来讲真的是很有帮助的，所以我们必须给他们更多的资料。瘫痪或者是手术失败的可能性其实是非常的低。大部分的病人呢，在你跟他细心的讲解过后呢，都能够接受这个事实。Hello, how are you? Good. How's the pain? Unbearable. 在完成韧带重建手术后，接下来几个星期 ，Effendi 必须穿戴支架，依靠拐杖行动。或许这对许多人来说是生活上一次倒霉的遭遇，但是 Effendi 却不那么认为。Sometimes, even an accident, you fall on the bike or whatsoever, you will be able to have this knee injury. So I will still go back to soccer after this, but I will be more careful lah. Guys, see abang dah okay dah, come. I have kids, and in adulthood, you can't simply enjoy without thinking of the consequences. Abang, besok you dah baik, can walk, okay? Besok I dah baik, can walk. Yeah. My later you see, my leg macam robot. Abang ni robot. Abang ni. "手术过程中，如果有使用 X 光扫描，医护人员都必须穿戴防辐射服，以减低 X 光对身体的危害。这种围裙由金属铅制成，可重达10公斤。